Bonsoir et bienvenue à notre réunion mensuelle du 26 octobre 2023. Good evening, councillors, and welcome to our council meeting of October 26, 2023. Monsieur Tessier, Head of Departments, les gens dans la salle. Those of you who are watching on YouTube Live, welcome to our council meeting. We're going to item number 2, adoption of the agenda. I'll need a mover and a seconder. Mr. Duval, seconded by, I'll come back to you, Mr. Burrows. Monsieur Duval? I would like to add, in addition to Road Department, OPP letter. What number? 7.1? No, it's not. Other business, 10.1. Monsieur Burrows? J'aimerais ça demander au conseil d'ajouter J'aimerais ça demander au conseil d'ajouter sur l'agenda l'arrêt municipal 2023-32 qui est au sujet des dépenses du conseil. C'est que je voudrais demander qu'on ait une résolution qui soit faite qui permettrait aux membres du conseil, à la fin de l'année fiscale, de peut-être faire un don jusqu'à 1 000 $ à une organisation à but non lucratif de la région. Ça serait pour venir en aide aux organisations qui, au moment de demander les grants communautaires, n'avaient peut-être pas eu à faire face à certaines urgences qui ont survenu durant l'année. Vous avez mentionné le règlement 2023 quoi? 32, je crois, qui est l'arrêt municipal qui fait avec les dépenses du conseil. Est-ce que le proposeur et l'appuyeur sont en accord de rajouter ces deux items? Oui. M. Duval, oui. M. Burrows, oui. Too loud. All those in favor? Those against? It's a tie. I'm going to vote in favor. Le son? Oh, trop bas. Monte un peu. Un petit peu plus haut. Right? Sing a little bit. I'm going to try. No, I can't sing. Yeah, that's good. C'est bon. Je ne veux pas me coller de tête dessus le micro. OK, on s'en va à l'item suivante. Donc, on va avoir 10.1 et 10.2 de rajouter. On s'en va à l'item numéro 7.1. Sorry. 4, there's nothing. 5, oops, sorry. 3. Disclosure of pecuniary interest. Seeing none. On s'en va à l'item numéro 4. There's none. Item number 5, presentation committee consultant. There's none. Deputation at 6. There's none. Staff report. 7.1. Planning. 7.1.1. Ongoing planning projects. Be resolved that the ongoing planning project list as presented by the planning consultant of October 26, 2023 be received and filed. Proposeur, appuyeur, I need a mover and a seconder. Mr. Barton, appuyé de Monsieur Minor. Any questions on the report? Monsieur Minor. Merci, Monsieur le maire. Le premier item dans le rapport, je ne sais pas si ça va être Monsieur Tessier qui va pouvoir y répondre, Z03-2022. Est-ce qu'on a des changements à ce qu'on lit là? On attend toujours pour des documents qu'on a demandés. Dans ce dossier-là, oui, aux dernières nouvelles, on attendait toujours pour ces documents-là. Merci. Merci, M. Minor. Any other questions? Seeing none, all those in favor? Those against? Carried. Monsieur River, on va vous donner le temps de vous préparer. On va sauter à l'item 7.3, on va vous revenir dans une dizaine de minutes.
On va passer à l'item numéro 7.3, l'administration. 7.3.1, Administration Report ADM-2023-03, Water and Sewage Connection Fees. There are 4 reports, 4 documents in the attachments. Monsieur Tessier, voulez-vous élaborer avant que je demande la question ou que je lis la résolution? Merci, Monsieur le maire. Je peux élaborer un petit peu, là. Dans le fond, c'est que M. Roy avait fait la demande au mois d'août concernant les frais de connexion d'eau et d'égout qui n'étaient pas égales, autrement dit, entre les deux villages, entre l'Orignal puis Ventlequille. Puis, j'ai fait des recherches. Puis, effectivement, en 2010, on avait mis les 3 systèmes, on avait fusionné un peu les 3 systèmes au niveau de la facturation pour l'eau et les égouts. Mais on n'avait pas ajusté à ce moment-là les frais de connexion. Puis, je crois que la raison pour laquelle ça n'avait pas été fait, c'est qu'il y avait eu un bail là qui avait été passé 2 années avant concernant le financement du Wastewater Treatment Plan à l'Orignal. Donc, maintenant, on a eu des dépenses significatives aussi à Ventlequille avec le lagoon et etc. Puisqu'on a maintenant fusionné et que c'est seulement qu'un système, on devrait avoir seulement qu'un frais de connexion, autrement dit, à grandeur du système. Donc, ce que je viens de proposer, puis j'ai écrit dans le rapport, là, c'est que les frais de connexion à l'Orignal, ils sont 4,76 fois plus élevés qu'à Ventlequille pour une connexion pour un duplex, là, autrement dit. La façon de fonctionner à l'Orignal, le règlement 2008-41, basait sur le nombre d'unités résidentielles. Donc, si on avait 4 unités résidentielles, là, cuisine, salle de bain, etc., complet, fermé, on chargeait 4 fois le frais qu'on avait dans le règlement, qui était 8 000 $ par exemple, pour les égouts. Même chose pour l'eau, etc. Ventlequille, c'est basé sur la grosseur du tuyau. Donc, j'ai pris un pas de recul, puis je me suis dit, OK, si on y va avec les unités résidentielles, les coûts de permis explosent, mais des fois, ces gens-là ne consomment pas autant d'eau. Donc, ce que j'ai fait, je me suis dit, la connexion la plus petite qui est possible pour un résidentiel, c'est du 3/4, confirmé avec notre CBO. Donc, pour avoir une logique dans la facturation, je me suis dit, bon, ben 1 pouce divisé par mon 3/4 fois mon 1500 va me donner mon montant, etc. Je me suis en allé comme ça jusqu'à un maximum de 2 pouces et plus. Là, on capte le montant, autrement dit, là, qu'il faut être facturé pour l'eau. Les égouts, même principe. Je me suis basé sur la connexion d'eau qui rentre parce qu'habituellement, il n'y a pas aucun endroit, comme j'ai validé avec M. Gauthier, là, qu'on aurait des égouts, mais qu'on n'aurait pas d'eau présentement. Là. C'est souvent, on a l'eau, mais on n'a pas les égouts, comme dans la seigneurie. Vous pouvez voir que le nombre de permis de construction à l'Orignal que j'ai mis pour les égouts, il n'est pas élevé, mais ça l'exclut naturellement la seigneurie, puisqu'il n'y a pas d'égouts dans ce coin-là. Donc, essentiellement, c'est ça, j'ai déterminé le frais de connexion en fonction des montants qu'on a empruntés, puis des coûts de financement, etc., de la capacité de nos 2 usines. J'ai exclu tous les coûts en lien avec le underground, autrement dit. Donc, on sait que quand il y a un développeur qui vient, puis qui, par exemple, qui a besoin d'une connexion, il va falloir qu'il paye quand même du sewer main ou du water main, la connexion jusqu'au curb stop, puis après ça, il va payer la sienne. Plus notre frais de connexion. Donc, essentiellement, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez des questions. La seule chose qu'il me resterait à clarifier avec vous, c'est que normalement, comme bonne pratique, on donne un délai aux développeurs, comme je pense à Habitation Robert, à Ventlequille. Si on change les frais à l'intérieur de 2 mois, c'est très court comme avis. Si on les fait au 1er juin 2024, on y donne un certain temps pour réajuster les montants qu'il va demander pour les maisons ou autres. Donc,
Si le Conseil désire, on peut les mettre ça effectif 1er juin 2024. Il y a d'autres combinaisons, mais je vais vous laisser poser vos questions. Question, membre du Conseil, M. Duval. Yeah, the reason that in Ventlikill the cost was so low is because when we got the money from the hydro, we put a $300,000 deposit on the debt. In L'Oréal, they didn't do that. They put on the sewage plant because to get the grants from the government. I am totally against doubling the cost in Ventlikill for residential compared to L'Oréal, because we paid our debt. We put $300,000 on the debt back when they. M. Tessier? C'est un bon point, M. Duval. Je sais qu'il y a eu des investissements majeurs qui ont été faits par le passé, mais en 2018, 2017, 2018, 2019, parce que le projet s'est éternisé sur 3 années, on a refait le lagoon à Ventlikill au montant de 9 millions, puis il y a 3 millions qui est présentement payé à travers tous les utilisateurs de la municipalité, autant Ventlikill que l'Orignal, parce qu'on n'a pas été ajouté un frais additionnel aux utilisateurs uniquement de Ventlikill. Fait que je voulais juste l'apporter comme clarification. Il y a eu des investissements majeurs. Oui, à l'époque, il y a eu des frais qui ont été donnés de la réserve d'hydro. Ça, c'est véritable. Mais il y a d'autres dépenses qui se sont ajoutées depuis. Donc, c'est juste une clarification. Autre question? M. Roy. En réponse à M. Duval, moi, je pense qu'il y a une grosse iniquité comme c'est là entre l'Orignal et Ventlikill, puis ça mérite d'être corrigé. On a ici M. Piché, peut-être que lui, je ne sais pas s'il y a une période de questions, si jamais il y a des choses, parce que je sais que lui est touché, mais c'est inacceptable de la façon que ça fonctionne actuellement. Merci, M. Roy. Autre commentaire, autre question? M. Duval. I'd like a recorded vote. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Commentaires? On passe à la résolution. And we'll see if this goes through. Concernant la période de questions, il y en a une à section 17, pas 17, à question period, item number 16, donc à la fin du meeting. On s'en va à la résolution. Point of order, Mr. Mayor. Go ahead, Just Mr. before you get there, is your resolution include Kevin's updated timeline, or is the resolution as prepared? You probably have a resolution on your left where it says votes. It does include, I believe, effective June 1st, 2024, Yeah, and that would that's right. reflect Habitation Robert. Madame Collard? I didn't take a mover and seconder. I don't know if we, okay. I'll read the resolution. Be it resolved that Administration Report ADM-2023-03, dated October 17, 2023, regarding water and sewer connection fees, be received, and that Council instruct Administration to bring forward a bylaw amending the user fees bylaw in accordance with Table 3 and 6 of this report, effective June 1st, 2024. Moved by M. Roy, seconded by Mr. Lalonde. You're still asking your recorded vote? Yes. Now's the time. Recorded vote asked by Mr. Duval. Madame Collard? Councillor Barton, I'll vote against. Councillor Duval, Councillor Roy, For. Councillor Lalonde, For. Councillor Burrows, Councillor Clement, For. Councillor Bigelow, Against. Councillor Minor. For.
So it's carried. 6-3. Yeah. Correct. Monsieur Rivet, êtes-vous prête? On passe à votre étape. On va revenir à l'administration après. There we go. Je ne vais pas vous retarder jusqu'à des belles heures parce que je sais que la route est longue. Bienvenue et rebonjour. Bonsoir, M. le maire, membres du conseil. Excusez pour le petit délai. Quand l'autoroute est fermée pour un accident, c'est évident. Oui, bien, c'est ça. On va passer à l'item numéro 7.1.2, Zoning Bylaw Amendment Application in regards to Wilson, file number Z-05-2023. Monsieur Rivet. Yeah, so this is a third reading for report Z-05-2023, which is a change of zoning for a part of 56 Pendleton Street from R1, single-family dwelling zone, to an R2 to allow for the construction of a semi-detached dwelling. A statutory public meeting was held back in September, and first and second reading was given. The recommendation for council tonight, it would be it resolved that the final planning and development report Z-05-2023 regarding a proposed zoning amendment on lands municipally known as 56 Pendleton Street, former Wilson Farm, also known as part of Lot R, Plan 35 in the former town of Vankleek-Hill, now in the Township of Champlain, be received, and be it further resolved that Planning Bylaw 2023-55 be given third reading. Merci, Monsieur Rivet. Thank you so much. Any questions in regards to Mr. Rivet's presentation? This was discussed last month. There we go. Third reading. I'll need a mover and seconder to receive the report. Pour faire la lise avant. Be it resolved that the final planning and development report Z-05-2023 regarding a proposed zoning amendment of lands municipally known as 56 Pendleton Street, former Wilson Farms, also known as part Lot R, Plan 35 in the former town of Vankleek-Hill, now in the Township of Champlain, be received and filed. Be it further resolved that Planning Bylaw 2023-55 be given a third reading. Moved by M. Duval, seconded by Mme Bigelow. All those in favor? Against? Carried. 7.1.3, Zoning Bylaw Amendment Application Housekeeping Amendments in regards to file Z-06-2023. Monsieur Rivet. Yeah, so this was a housekeeping zoning bylaw amendment that was also brought forward by Ms. Laforêt back in September. Changes are in large part to bring changes to the bylaw based on anomalies that were identified by the department over the years, as well as changes based on some of the policy changes at the United Canada Prescott-Russell level with their new official plan. A lot of the changes are either to facilitate language and interpretation, as well as to facilitate some enforcement and compliance matters with the current language. Not sure if there's any questions. I did listen to the presentation at the last session, but I am available for any questions on the anomalies bylaw. I'll ask council if they have any questions at this moment. Mr. Burrows. Thank you, Mr. Mayor. Monsieur Rivet, I do have questions, and it's in regards to the report that was prepared Z-06-2023. You're talking about building contractor shop and yard that will be replacing a new definition. And for that, I'll refer you to sections 6.2 and 6.4. In the commercial rural zone, you indicate that you're removing agricultural services establishment and landscaping establishments as a permitted use. But there's no indication in your report that you are adding the building contractor shop and yard. And if the landscaping that was removed, if it's included within the building contractor shop and yard. Just a little bit of confusion with that.
Yeah, so what the bylaw did was, I believe you're referring to the rural commercial zone. Some permitted uses were removed, such as agricultural related, and those were actually moved more into the agricultural zones or the rural zones. The rural commercial zone, what it did was add a new definition. I'm not sure if the definition was included in the bylaw or not, but the new definition does include landscaping business within that new permitted category. I could read it here as soon as I find it. So the new definition now is, or the new permitted use is building contractors, shop, or yard. And a new definition is proposed to the bylaw, which says that includes a place of business for persons employed in building trades such as painting, plumbing, electrical work, landscaping, masonry, metalworking, and carpentry, or truck, bulldozer, loader, and backhoe operating, and such place as of business may be used for the storage of equipment, materials, and vehicles which are used on construction sites and may include such related uses as office space, maintenance facilities, but shall not include retail business sales or wholesale business. So a very wide definition was added to try to capture more specifically those rural commercial uses, and the ag-related was removed and added with a new definition within the agricultural zones. Follow up. Just further to this is that removing agricultural service establishments, I think of certain areas that are commercial rural within my ward. That's a direct service to the farming community, which is rural, where I'm from. So I just don't see the reasoning behind that. Well, why remove that from the definition? Because it's not part of the building contractor shop and yard definition. Through the mayor. Without knowing specifically which properties, it's hard to answer the designation and the zoning of those individual properties. Many that had been shared with me were in fact not rural commercial properties, but either agricultural or trade and industry. The idea is if the property is agricultural or rural, then the ag-related or those uses can be permitted. The removal from the rural commercial is a very specific zone that is actually not seen too broadly around Champlain Township. It's a very specific zone and specific properties. Very few properties are actually zoned rural commercial. Majority are being rural or exception zones. So without knowing specifically which properties you're referring to, I don't believe that would affect many, but I would need to know which properties and be able to give you a more specific answer. It may not be many, but there are. I do know specifically within my ward that there's a gentleman that has a commercial rural property that is zoned like that and provides services to the farming community. My point is that I don't see the sense of moving those type of businesses towards an urban area or another type of area when it's already located right in the agricultural community. Merci, Monsieur Burrows. I have similar questions or similar issues, but I'll let council ask if there's any. D'autres questions? I wasn't here on September 28th, so obviously I'm going to have questions. Dans la même veine, M. Rivet, concernant le 6.4, si on regarde le 2.9, does it defeat the purpose? S'il est dans la section 2.9, est-ce qu'on peut s'en servir dans une autre section? Can we relate to 2.9 in regards to agricultural related services? Or, a minute, I'll just read it properly. Parce qu'il fait partie du 2.9. So, agriculture related use. Update definition, better distinction between agriculture, accessory agriculture, industrial, and commercial uses. So if it's in the commercial uses, can it be used in section 6.4? Through the chair, 2.9 was an item here, but I'm just trying to see where she referred to, where Ms. Laforêt referred to 2.9. So what the amending bylaw was doing was keeping ag-related uses specifically for agricultural properties, and then keeping a more general definition or general zone within the rural commercial,
which tried to encompass some of the rural or the landscaping businesses, but we're trying to avoid having uses that would fall under the agricultural designation in the county OP applied to zones that aren't agricultural. So the ag-related is meant for commercial uses that are related to agricultural businesses or agricultural use, whereas the rural commercial is more of a general use in rural properties, not designated agricultural. So there can be uses that can be used in different zones, but what the amending bylaw was trying to do was really make a distinction between properties that are commercial, rural, within the general rural designation versus those that are designated agricultural, which have more limited commercial potential, such as the ag-related. See, I'm not too concerned about what's available now because they will maintain what they have. They will keep what's in place now. It's future. So if somebody in rural area decides to convert his residential rural to commercial, he's no longer permitted to use the agricultural device in order to do business, regardless. So if he wants to repair tractors or if he wants to conduct business in regards to agricultural, he would not be allowed because it's been removed at 6.4 as a commercial rural zone. Well, I believe the definition, again, it depends on the specific property and the requested use. Existing uses, you're correct, they would maintain a legal non-conforming status. But a rural property could seek a rural commercial zone. They could seek a rural exception zone. Any general rural property right now that would want a commercial use would have to be rezoned unless it's already zoned for that use. At that point, they would be more. It'd be easier to change a general rural property to add a commercial, even if it was of an agricultural nature. Where the restrictions are going to be now is if the property is designated agricultural in the new county OP, then the zoning would have to come in as agricultural. The commercial uses within a property designated agricultural are going to be more restricted, which is why the amending bylaw is now including definitions for ag-related and on-farm diversified, which are very specific commercial uses associated with agricultural properties. But a rural property can be rezoned and could see a commercial or industrial, and that doesn't have to be limited to something that's not agricultural nature. Okay, but it still count. Pouvez pas, Monsieur Poisson. But council still can decide to have it removed or not. This is a recommendation from planning department and not necessarily council's wish. That's correct. Council could choose to keep additional uses within the general rural, where council has to conform with the official plan is the agricultural designated property. So any agricultural zone, to be consistent with the policies of the county official plan, any change of zone within the agricultural designation has to conform with the policies of an agricultural zone. The rural zone is a bit more open for council to add uses or remove uses. Okay, any other questions? Merci, Monsieur Rivet. On va passer à la prochaine étape. There's a resolution, right? Hold on a second, I just have to close those up. Monsieur Poisson, c'est un public meeting. C'est pas un public meeting, c'est une réunion de conseil, donc je ne peux pas vous donner le droit de parole. Mais il y a la question à l'item numéro 16, vous aurez le droit à vos questions vers la fin du meeting. Item number 7.1.3, be it resolved that Planning and Economic Development Report Z-06-2023 regarding proposed housekeeping amendments for Champlain Township's zoning bylaw 2000-75 be received, and be it further resolved that Planning bylaw number 2023-56 be brought forward for third and final reading. Mr. Minor, moved. Second by Madame Bigelow. All those in favor? Those against? Carried. 7.1.4, land severance application in regards to Bennett, file number B-043-2023. Monsieur Rivet.
I'll get used to this. So the township was circulated a consent application from the United Counties of Prescott and Russell. It was circulated for comments internally. The property that is subject to the consent application is part of Lot 2 and Concession 4, known as 283 Happy Hollow Road. It's located within the settlement area. No, sorry, it's not located within, I'm not sure what that is. It's designated agricultural in the United Counties official plan and zoned rural. The application is seeking consent for a lot addition of 0.22 hectares from 283 Happy Hollow Road to be added to 263 Happy Hollow Road. Purpose of what's called a lot line adjustment. The department looked at the application and did not have any issues in terms of conformity with the Aperture official plan or its zoning bylaw. The building department also had no concerns, neither did Public Works. The drainage superintendent did have some comments which are included in the recommended conditions for council. Drainage superintendent's comments were to incorporate in conditions that the owner be aware that the property is within the Little Rideau Creek Municipal Drain Watershed, and that they would need to contact the drainage superintendent to look at options to update the schedule of assessment, either through an engineering firm or agreement. And the owner understands that the updated assessment for the severed parcel of lands is to be provided at their cost. In terms of the options for council, council can support the consent application with the recommended conditions, could send it back and seek support for revised conditions, or could recommend refusal to support this consent application. Merci, Monsieur Rivet. Thank you. Any questions? Seeing none, be it resolved that the consent application B-043-2023 be received. Be it further resolved that the application be granted with the following conditions, and there are 4 conditions as mentioned in the report. Proposeur appuyeur, Monsieur Minor, seconded by Mr. Barton. All those in favor? Those against? Carried. 7.1.5, land severance application, Wiley Building Supplies in regards to file number B-046-2023. Monsieur Rivet. Yes, this is another lot addition application, also received by United Counties of Prescott and Russell September 22nd. It's for a property legally described as part of Lot 12, Concession 1, municipally known as 1861 Highway 34. It's within a trade and industry land use designation in the county's new official plan and zoned commercial highway and commercial highway holding aggregate resource overlay. The applicant is seeking consent for a lot addition of 190 square meters from the 1861 Highway 34 property to be transferred to 1855 Highway 34, which would be the benefiting lot, in order to permit the installation of a septic system to serve the existing adjacent building on the benefiting lot. The application was circulated internally as well. There were no comments or concerns identified by either the building department or Public Works. The drainage superintendent had similar comments. However, in this case, it is within the Royal Alexander drain, the main drain watershed. Same conditions apply to this one in regards with contacting the drainage superintendent, entering into an agreement, or retaining an engineering firm, and that the owner would be responsible for those costs. Again, the consent or lot addition conforms with the Aperture policies and the applicable zoning provisions. And it's our recommendation that the application B-046-2023 be approved with the conditions presented in the report. Thank you, Mr. Rivet. Any questions? Seeing none, be it resolved that the consent application B-046-2023 be received. Be it further resolved that the application be granted for the following conditions, and there are 4 in the report as mentioned. Therefore, I need a mover and a seconder. Mr. Minor, seconded by Mr. Duval. All those in favor? Against? Carried. Merci pour les rapports, Monsieur Rivet.
Pas bon de vous sauver tout de suite, juste encore qu'il y aura d'autres choses plus tard, mais je ne penserai pas. 7.2, Adoption of Planning Bylaws. 7.2.1, Bylaw number 2023-55, to amend zoning bylaw 2000-75 in regards to Wilson File Z-05-2023. Be it resolved that the third reading and final passage be granted, bylaw number 2023-55, being a bylaw to amend the zoning bylaw 2000-75 for Wilson File Z-05-2023. Mover and seconder, Mr. Minor, puis de Madame Bigelow. Read the third time. All those in favor? Carried. Item numéro 7.2.2, bylaw number 2023-56 to amend the zoning bylaw number 2000-75 in regards to housekeeping amendments filed at Z-06-2023. Be it resolved that the third reading and final passage be granted, bylaw number 2023-56, being a bylaw to amend the zoning bylaw 2000-75 in regards to housekeeping amendments filed Z-06-2023. Mover and seconder, Madame Bigelow, seconded by Madame Clement. Read a third time. All those in favor? Against? Carried. Administration, 7.3.2. Is that it with Mr. Rivet? Or can we let him go? Or if he wants to stick around? On va passer à la question de M. Poisson, si jamais on aura besoin de M. Rivet pour la réponse. Donc, on va skipper à l'item numéro 16, puis on va revenir après. M. Poisson, vous aviez une question tantôt. Vous avancez au podium, mettez le micro dessus, puis on va vous entendre. Bonjour. Moi, je suis allé au dernier meeting aussi. Il y avait Mme Laforêt ici. On avait éclairci plusieurs points. Je voudrais juste savoir pourquoi qu'on s'obstine encore sur le landscaping qui ne fera pas partie de l'agriculture et tout ça. Quand au fédéral, ça en fait partie, au provincial, ça en fait partie, mais dans Champlain, on dirait, oups, c'était une autre raison. J'aimerais ça pouvoir comprendre à un moment donné. Pourquoi qu'on s'acharne sur les landscaping ou d'autres choses du monde qui sont en campagne puis qui essayent de gagner leur vie. Puis, je ne sais pas si un jour on va avoir une réponse à ça, là, mais là, on a passé avec Mme Dominique Lefebvre, Mme Laforêt, puis là, vous. Ça va-tu continuer toujours comme ça ou à un moment donné, ça va s'arrêter? Parce qu'on a l'impression d'avoir toujours une épée au-dessus de nos têtes, là. Je parle pas juste pour moi, là, je parle pour tous ceux qui restent dans mon bout, là. On est rural, on est commercial, on est agriculture, mais ça revient tout le temps. M. Rivet. Oui, M. le maire. Je ne sais pas exactement où commencer avec la réponse, là. Donc, c'est certain au niveau des comtés unis de Prescott-Russell, il y a eu un gros changement récemment. Les comtés ont approuvé un nouveau plan officiel. Donc, ça, c'est le document majeur qui va servir de direction pour... On est correct en français, excusez, je n'ai pas demandé. Oui, protocole c'est français, correct. Donc, le nouveau plan officiel, donc, il est approuvé par la province en juillet. Donc, c'est certain que c'est un gros changement. C'est un document qu'on appelle plan directeur, si on veut. Donc, c'est le plan officiel qui va diriger tout l'aménagement des territoires à travers Prescott-Russell, surtout les terrains ruraux et agricoles, parce que les terrains dans le village, on a des plans spécifiques ici à Champlain pour Vaincliquille et le Rignal. Ce qui a trait aux terrains à l'extérieur des limites des villages tombe sous le plan officiel des comtés unis. Et comme on le sait, le dernier plan officiel a apporté beaucoup de changements aux désignations agricoles, rurales, ainsi que les zones d'agrégat. Donc, ça, c'est les grosses catégories, là, sans rentrer dans les 200 quelques pages du plan officiel ce soir. Puis ça vient en grande partie des déclarations de principe provinciales de la province. Donc, le système d'aménagement du territoire en Ontario, c'est que nos directives nous arrivent de la province dans des lignes directrices. Les comtés unis ont par la suite, eux, fait un nouveau plan directeur avec des cédules qui identifient les terres agricoles et rurales.
Après ça, ce qui arrive, c'est au niveau de la municipalité, nous, on doit maintenant mettre notre règlement de zonage à jour avec le nouveau plan ciel. Donc, nos zones agricoles sont définies par ce plan ciel-là, nos zones rurales aussi. On a plus de flexibilité avec les zones rurales. On est très restreint avec l'usage en zone agricole. Donc, la province met des directives très claires qu'en zone agricole, il n'y a pas de morcellement de terrain. L'usage principal, c'est agricole. On cherche à avoir des terres agricoles d'une superficie minimum de 40 hectares. Donc, l'idée, c'est vraiment la protection des terres agricoles. Ceci dit, la province a rajouté aussi dernièrement des définitions en anglais qu'on appelle « agricultural related » puis « on-farm diversified ». Donc, ça, c'est assez nouveau, qui permet des usages connexes avec l'agriculture sur les terres agricoles dans les endroits qui sont un petit peu moins propices, des terres qui sont peut-être un peu plus faibles, sont encore désignés protégés agricoles, mais il y a des secteurs de ces terres-là qui peuvent être utilisés pour des commerces, mais des commerces qui seraient associés, donc à une clinique vétérinaire, par exemple, pour des gros animaux, un vignoble. Donc, il y a plein d'exemples qui peuvent être permis en secteur agricole, mais les usages, genre un genre landscaping business, si ce n'est pas spécifiquement associé avec l'agriculture, va être poussé dans les secteurs de désignation rurale ou dans les parcs d'affaires. Mais il faut que ça soit vraiment connexe avec l'agriculture pour être permis comme un usage agricole commercial. Je ne sais pas si ça nous aide un peu. On va voir bientôt, on avait travaillé avec Mme Laforêt à mettre à jour vos cédules. Je crois qu'un ébauche va venir très bientôt au Conseil avec une réunion publique pour présenter les nouvelles cédules. Ces cédules-là vont être modifiées pour être conformes. Donc, il y a des secteurs ruraux aujourd'hui, par exemple, qui vont devoir devenir agricoles pour être conformes avec le plan ciel des Comtés unis. Il y a aussi des terrains zonés agricoles aujourd'hui qui vont peut-être être maintenant zonés rurales, qui sont plus protégés. Mais je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup plus de terrains protégés agricoles dans le dernier plan ciel que rural. Il y a des petits changements qui ont été apportés au niveau des limites des villages aussi, puis des zones d'emploi, mais les gros changements vont être les secteurs agricoles. Je ne vous cache rien. Merci, M. Rivet. J'espère que ça répond un peu à votre question. Je sais que c'est un peu mélangeant. Je sais que c'est assez compliqué, mais pour chez vous, ce que je peux vous dire, M. Poisson, c'est que ce changement-là ne vous affecte pas. Non, ça, je suis d'accord. On en avait parlé à la dernière réunion. Tout ce qui est là va rester là, que c'est que j'ai bien compris, là. Mais c'est les changements à venir. Puis ceux qui ne se sont pas conformés encore, il y a toujours comme une zone grise, là. Tu peux-tu pas? Puis c'est ça qui n'est pas clair, là. Je pense que selon l'application, ça va être à déterminer, voir qu'est-ce qui va avoir le droit de usage. Ouais. Donc, il pourra choisir dans laquelle zone qu'il veut se spécialiser dans son commerce. Donc, s'il veut changer son zonage de rural, si je ne me trompe pas, puis il veut faire de l'agriculture, mais il va falloir qu'il spécifie dans son application. C'est ça, là, parce que là, il y a d'autres amendements. M. Rivet, aussi. J'ai-tu un peu raison? Attends une minute, parce qu'on a 2 micros d'allumés. Le troisième n'allume pas. Ah, OK. Parfait. Donc, en zone agricole, on a le zonage, puis on a le plan officiel. Donc, quand je parle de désignation, ça, c'est ce qui vient du plan officiel. Donc, la désignation rurale nous donne plus de flexibilité pour déterminer si c'est rural. Donc, rural, c'est par défaut, le terrain vient zoner rural. Le rural commercial peut être permis soit par changement de zonage ou soit si on reconnaît une utilisation historique d'un terrain ou un changement de zonage si le comité et le conseil appuient le changement de zonage. Donc, le rural, il y a beaucoup plus de possibilités, c'est certain. On ne cherche pas avec les terrains qui sont présentement désignés rural, zonés rural ou rural exception, rural commercial, on ne cherche pas avec l'exercice de modifier ceux-là. On cherche vraiment plus à faire un exercice de conformité, donc les terrains agricoles au plan officiel ou les terrains ruraux au plan officiel. Mais c'est toujours, le changement de zonage est toujours devant le conseil, c'est certain. Si je peux rajouter, M. Poisson, M. Rivet va y faire un grand plaisir de vous parler au téléphone puis de vous donner en détail exactement ce que vous pourriez faire si jamais, dans l'éventualité, ça vous tente de vous acheter une terre rurale puis la convertir en commerce. Donc, il va pouvoir vous donner toutes les étapes concernant ce que votre besoin aurait besoin. J'ai vu la main de mon collègue, M. Burroughs, qui peut-être aura une question. Je m'envoie donner la parole. Merci, M. le maire. Juste une dernière question à ce sujet-là, puis pour clarifier peut-être pour M. Poisson.
c'est que l'objectif, c'est dans le rural qu'on puisse avoir une compagnie de landscaping qui s'installe là. C'est ça la grande ligne directive. Oui, donc dans le secteur rural, on a soit déjà des terrains existants qui sont zonés commerciales. Donc, eux, ça ne changera pas avec l'exercice qu'on fait présentement de conformité. On a aussi des terrains ruraux qu'un requérant peut faire une demande de changement de zonage pour rural commercial ou rural exception pour permettre un usage spécifique. C'est certain que chaque demande doit être évaluée par rapport à la demande comme telle pour voir si c'est compatible, si les travaux publics ont des inquiétudes avec le trafic, le bruit. Donc, c'est certain qu'il y a une analyse qui est faite, mais tout requérant peut faire une demande pour faire un changement de zonage en secteur rural. Puis, nous, on étudie la demande, puis on l'amène devant le comité de conseil pour un règlement, c'est certain. Merci beaucoup. Puis je ne veux pas être impoli, mais en anglais, dit « Your time is up ». Merci beaucoup, M. Poisson. Bonne soirée. 7.3.2, Administration Report CLK-2023-06, renewal of lease with the Van Cleek-Hill and District Historical Society Museum. Monsieur Tessier. C'est Madame Collard, sorry. So a couple of months ago, the council adopted a resolution indicating its willingness to renew the lease with the Van Cleek-Hill Museum for 95 Main Street East for another 5 years. So we drafted a new lease agreement for a 5-year term. There were minor changes. Some were to do with insurance. It has been sent and sent to the Historical Society, and they're on board with it. And we're ready to pass a bylaw to sign the agreement for another 5 years. Thank you, Madame Collard. Monsieur Minor. Thank you, Mr. Mayor. It has come to my attention that the museum had applied for a Trillium grant and was refused. And one of the criteria, there's a few reasons. They don't have too much problem in coming up with answers to the main of them. But one of them was that they should try and get a longer lease. So they are thinking that 6 years would be acceptable. Mm-hmm. Would that create a very big problem? It has been discussed. They did propose that to us, and I was going to propose that to you. But in actual fact, the real reason that they were not successful with their Trillium grant is because they were applying for capital repairs. And the lease agreement indicates very clearly that the township is responsible for the building, so all capital costs. They are responsible for maintenance and smaller costs. So essentially, it wasn't because that we needed the extra year. So they had proposed working with us next year, and I would have proposed extending the lease to 6 years. But in actual fact, we can only apply for one Trillium grant at a time, and we have already planned to apply for the finishing works to the front of the library. So we're not in a position to. We have to make the application for the Trillium grant ourselves for the museum, rather than them. So we will be working with them to see what we can do in-house, and Public Works will consider as part of the budget proposals what is priority to be done for next year. Thank you, Mrs. Collard. Thank you, Mayor. Merci. Monsieur Roy. Si j'ai bien compris dans le document, le musée doit avoir une assurance responsabilité, puis la municipalité a aussi une assurance. J'essaie de saisir parce qu'il y a eu une poursuite, si je ne me trompe pas, dans le passé, à la municipalité et non au musée. Donc, pour moi, c'est pas clair. Ce qui est arrivé, c'est qu'à ce moment-là, le musée n'avait pas d'assurance. Puis comme on le sait, c'est celui qui a de l'assurance à la fin qui l'écope. Donc, c'est pour ça qu'on s'est
retrouver dans cette situation-là. Mais cette fois-ci, il y a des assurances qui sont exigées. Any other questions? Autres questions, commentaires? I have a resolution. Be resolved that administration... Quoi? Oops. Monsieur Lévesque. Je voulais juste mentionner qu'on a déjà rencontré Ida Hall du musée. Puis on est déjà en train de regarder qu'est-ce qu'on peut faire cette année pour arranger quelques affaires qui sont pas aussi coûteuses côté budget. Puis on va regarder aussi à voir qu'est-ce qui pourrait être additionné à notre budget pour 2024. Merci. Merci, M. Lévesque. On passe à la résolution. Be it resolved that administration report number CLK-2023-06 dated October 26, 2023 regarding the renewal of the lease with the Van Cleek Hill Historical Society for the museum be received and that the bylaw 2023-66 authorizing a 5-year lease agreement be brought forward for adoption. I'll need a mover and a seconder. Madame Bigelow, seconded by Monsieur Duval. All those in favor? Those against? Carried. 7.3.3 Administration Report CLK-2023-07 RFP in regards to our insurance broker services. Madame Collard, vous avez eu cette discussion-là, I believe, last month? That's right. Council has considered various options with respect to insurance services for the municipality. It did pass a resolution on September 28th to instruct staff to issue an RFP for insurance with staff doing in-house evaluation of the submissions. It's my understanding that Council, with some extra information, was able to reconsider that decision. So there is 2 proposed resolutions in the agenda for Council. Merci, Madame Collard. So the first one will be to rescind the resolution number 2023-445, whereas a council adopted resolution number 2023-445 dated September 28, 2023, instructing administration to issue an RFP for general insurance and risk management and prepare an in-house evaluation of all the submissions. And whereas further information and clarification was provided to Council during the in-camera meeting of October 12, 2023, and whereas the RFP has not yet been issued, be it resolved that Council rescinds resolution number 2023-445. I'll need a mover and a seconder. Monsieur Minor, seconded by Madame Bigelow. All those in favor? Against? Carried. And the second resolution in regards to the RFP, be it resolved that Council instructs administration to issue an RFP for insurance broker services for a 5-year term. Monsieur Duval, seconded by Mr. Minor. All those in favor? Against? Carried. 7.3.4 Administration Report CLK-2023-08 Accessibility Policy and a 5-year Accessibility Plan 2023 to 2027. Madame Collard. So there's a requirement under the Accessibility for Ontarians with Disability Act 2005 and specific regulations that requires us to have a current accessibility policy as well as a 5-year accessibility plan. We have set up a working group at the Township because we are a smaller municipality. We're not required to have an official committee, but we have reviewed as a group both the policy and the plan. The plan sets out what we have been able to do over the past few years and gives us an idea going forward what we should be doing to become fully accessible. So I think the policy and the plan are fairly self-explanatory. If Council has any questions, I am happy to answer. Thank you, Madame Collard. Any questions?
Seeing none, I have a resolution. Be it resolved that Administration Report Number CLK-2023-08, dated October 26, 2023, regarding an accessibility policy and a 5-year accessibility plan in regards to year 2023 to 2027 for the Township of Champlain be received, and that bylaw number 2023-63 and bylaw number 2023-64 approving the accessibility policy and the 5-year accessibility plan be brought forward for adoption. I'll need a mover and a seconder. Monsieur Roy, seconded by Madame Clément. All those in favor? Against? Carried. Merci, Madame Gollard. 7.4, Finance. 7.4.1, Finance Statement. Be it resolved that the financial statement as of September 30th, 2023 be received and filed. Proposeur appuyeur, Madame Miguelot, appuyé de Monsieur Burrows. Questions sur le rapport? Seeing none. All those in favor? Against? Carried. 7.4.2, Accounts. Be it resolved that the accounts are paid and as presented by the Treasurer on October 26, 2023 be received and filed. Proposeur appuyeur, M. Miner, seconded by M. Lalonde. Any questions on the accounts? Seeing none, all those in favor? Against? Carried. 7.4.3, Finance Report FIN-2023-11, Modification to the User Fee Bylaw. There's an attachment. J'ai une résolution in regards to, and Madame Tovette va être très contente de vous répondre à vos questions. Be it resolved that the Finance Report FIN-2023-11, dated October 20th, 2023, regarding modifications to the user fees bylaw be received, and that a bylaw be brought forward for adoption. Mover and seconder, Monsieur Roy, seconded by Mr. Bigelow, Monsieur Burrows, sorry. Questions sur le rapport? User fees? All those in favor? Against? Carried. The Fire Department monthly report for September 2023, item number 7.5.1. Be it resolved that the monthly Fire Department report for September 2023, as submitted by the Director of Fire Services, be received and filed. Proposeur appuyeur, Mr. Duval, seconded by Madame Bigelow. Any questions on the report? Seeing none, all those in favor? Against? Carried. Parks and Recreation, 7.6.1, a monthly report for September 2023. Be it resolved that the monthly Parks and Recreation Department report for September 2023, as submitted by the Director of Parks and Recreation, be received and filed. I'll need a mover and a seconder. Mr. Duval, seconded by Mr. Barton. Questions sur le rapport? All those in favor? Against? Carried. Madam Collard, Parks and Rec, you have something to add in regards to the report. Thank you, Mr. Mayor. My apologies. There was a small item that I missed and forgot to include in the report, but it's very important to us. We want to thank the Vinklikill and District Horticultural Society for a $200 donation for a new tree in Minor Park. Mr. Burrows? My apologies for not asking the question prior to that, but I do have a question in regards to the marina. I know that River Rest has indicated that they're closing or changing the type of business they're going to be into. Are they still going to be maintaining the contract with us for the marina? So far, the changes announced to River Rest do not affect the marina, but we will come back to council if ever we have any news. Merci, Madame Collard. Merci, Monsieur Burrows. Ça va l'item numéro 7.7, Public Works. 7.7.1, Public Works monthly report for September 2023. Be it resolved that the monthly Public Works Department report for September 2023, as submitted by the Director of Public Works, be received and filed. Proposeur appuyeur, mover, Monsieur Duval, seconded by Monsieur Lalonde. Any questions on the report? Madame Clément? Madame Clément, après ça, Monsieur Miner. Dans le domaine, ils ont mis les lignes. Merci. Monsieur Miner? Je suis allé par 2 fois faire un tour sur
Aldemer puis Paddy Road. La première fois, le landscaping n'était pas fait. La deuxième fois, c'était fait. C'est bien. Bel job. Merci pour les commentaires. I have a mover and a seconder. All those in favor? Against? Carried. Building, 7.8.1, monthly report of the CBO in regards to September 2023. Be it resolved that the monthly building department report for September 2023, as submitted by the chief building official, be received and filed. Proposeur, appuyeur, M. Roy, seconded by Mr. Duval. Any questions on the report? Mr. Minor. Oui, si je peux poser une question à M. Gauthier, au moins qu'il se sente qu'il n'est pas venu ici pour rien. Quand je regarde le rapport, c'est sûr qu'on regarde les revenus d'une année à l'autre, c'est moins bon cette année. Mais il y a surtout un item en particulier, multirésidentiel new, 73 000 $ l'année passée, 0 cette année. Je me demandais, je ne sais pas pourquoi. C'est imprévisible, je veux dire, c'est ça qui est ça. Je veux dire, on n'a pas de pouvoir là-dessus. Puis, dans le multirésidentiel, c'est assez mort. On va avoir 3 nouvelles maisons qui s'en viennent dans le prochain mois. Là. Mais multirésidentiel, new, on parle de quelle sorte de construction? Je vois une main levée. L'an passé, si vous vous rappelez, c'est le Van Cleek Manor à Van Cleek Hill. C'est lui le multirésidentiel, si je me rappelle bien. Hein, M. Gauthier? Non, c'est en plein ça en fait partie, mais c'est multirésidentiel, c'est une minute que c'est plus qu'une maison. Mais c'est certain que celui, le Van Cleek Manor, faisait un gros facteur. Là. Merci. Autre question? All those in favor? Against? Carried. 7.9.1, Bylaw Enforcement Monthly Report, September 2023. Be it resolved that the monthly Bylaw Enforcement Department report for September 2023, as submitted by the Bylaw Enforcement Officer, be received and filed. Proposeur appuyeur, mover seconder. Madame Bigelow, seconded by M. Lalonde. Question? Comments? All those in favor? Against? Carried. Communication and Community Development, 7.10.1, monthly report for September 2023. Be it resolved that the monthly Communication and Community Development report for September 2023, as submitted by the Communication Specialist, be received and filed. Mover and seconder, M. Roy, seconded by M. Minor. There we go. Question? M. Minor. Merci, M. le maire. Je suis conscient du fait que la dame n'est pas ici, mais peut-être que c'est parce que quand on regarde le rapport Monthly Performance Website Statistics, on voit des réductions assez importantes. Si on ne peut pas me donner la réponse ce soir, peut-être qu'on pourra avoir un commentaire la prochaine réunion. Monsieur Tessier. Je pourrais y demander, là, puis vous revenez, c'est probablement en lien avec des événements ou autres qu'on avait eu au courant du mois d'août. Versus septembre, on avait moins de choses, là, ces réseaux, probablement. Mais je reviens, je fais une note. Merci, M. Minor. Autre commentaire, question, M. Roy? Je l'ai déjà mentionné à Mme Barton, mais juste s'assurer que le lien au niveau de la piste récréative soit modifié parce que c'est l'ancien lien aux Comptes-Unis qui existe présentement. Donc, ça donne une erreur. Donc, j'avais déjà informé Mme Barton à ce niveau-là. Noté, M. Roy. Comments, questions? All those in favor? Against? Carried. 7.10.2, Communication and Community Development Report 2023-11, a request for road closure Christmas events. So there are 3 requests.
Be it resolved that Communication and Community Development Report CCD-2023-11 dated October 26, 2023 regarding road closure requests for Christmas events be received and filed. Proposeur appuyeur, Madame Bigelow, seconded by Madame Clement. All those in favor? Against? Carried. Second resolution in regards to, be it resolved that Council approve the temporary partial lane closure on King Street from Water Street to John Street as requested by Patrimoine L'Orignal Longueuil Héritage that will take place on December 3rd, 2023 from 4 p.m. to 5:30 p.m. Monsieur Roy, seconded by Madame Bigelow. All those in favor? Against? Carried. And the third request, be it resolved that Council approve the temporary road closure on Main Street West from Derby Avenue to Highway 34, High Street intersection, as requested for the Champlain Township Parade, Christmas Parade, that will take place on December 1st, 2023 from 6:30 to 9 p.m. Moved by Mr. Barton, seconded by Mr. Duval. All those in favor? Against? Carried. Daycare Services, 7.11.1, monthly report for September 2023. Be it resolved that the monthly Daycare Services report for September 2023, as submitted by the Director of Daycare Services, be received and filed. Moved by Madame Bigelow, seconded by Monsieur Minor. Any questions? Comments? All those in favor? Against? Carried. 7.12.1, Drainage Monthly Report for September 2023. Be it resolved that the report for the month of September 2023, as submitted by the Drainage Superintendent, be received and filed. Proposeur appuyeur, Monsieur Lalonde, seconded by Monsieur Duval. Questions on the report? Seeing none, all those in favor? Against? Carried. 8. Rapport de liaison committee members or committee reports. We have at 8.1 the minutes of the September 19th, 2023. In regards to the recycling, be it resolved that the minutes of the Joint Recycling Committee meeting of September 19, 2023 be received and filed. Proposeur appuyeur, moved by M. Roy, seconded by Mr. Barton. Question on the minutes? Seeing none, all those in favor? Those against? Carried. 8.1.2, declaration of surplus equipment. Whereas the Township of East Hawkesbury is the operating municipality of the Hawkesbury and Area Joint Recycling Committee, and whereas the Hawkesbury and Area Joint Recycling Committee have opted to have the recycling from the municipal buildings of each of the 3 participating municipalities collected by the contractors operating the Blue Box program in their respective territories, and whereas the Township of East Hawkesbury will no longer be collecting any recycling as of the commencement date of these respective contracts, and whereas the Hawkesbury and Area Joint Recycling Committee proposed that as of this service transition date, that truck number 18 be declared as surplus and be subsequently sold. Therefore, be it resolved that Council approves and accepts the declaration of the number 18 truck as a surplus and authorize the Township of East Hawkesbury to proceed with the sale of this truck. Moved by M. Duval, seconded by Mr. Lalonde. Question. Monsieur Minor. Merci, M. le maire. J'ai eu un commerce qui m'a contacté parce qu'il y avait un service avec Convex qui allait chercher le carton, puis allait chercher le papier. Puis on sait que les commerces, dans certains cas, peuvent avoir beaucoup de papier. Et il se demandait, parce que là, ça semble ne plus exister, si ça avait été discuté, ça. Pour les commerces, ma mémoire est bonne, ils sont en train de faire une étude, mais comme c'est là, il n'y a rien en place. C'est chacun à leur propre défense de s'organiser, d'être capable de faire ramasser leur recyclage. Le groupe Convex, je pense qu'il était en opération jusqu'au 1er octobre, si ma mémoire est bonne.
Donc, vont probablement mettre un terme à leur contrat avec les commerces. Donc, à ce moment ici, je peux réellement pas vous répondre concernant, donc ça devient leur responsabilité au commerce. Merci. Monsieur Roy? Juste curiosité, les fonds de la vente de l'équipement de transport, est-ce que ça va à Oxpress ou ça retourne au comité parce qu'il y avait 3 municipalités à l'intérieur du comité? Je ne suis pas clair où vont les fonds de la transaction. La vente va retourner au comité, donc ça va finir en un surplus, donc ça va être additionné au total du surplus. Other questions, comments? All those in favor? Against? Carried. Library Board, we'll do both item number 8.2.1, Library Monthly Report, September 2023, and 8.2.2, the minutes of September 27, 2023 meeting. Be it resolved that the Champlain Township Public Library Report for September 2023 and the minutes of the Champlain Township Public Library Board meeting of September 27, 2023, as submitted by the chairperson and the head librarian, be received and filed. Proposeur appuyeur, M. Duval, seconded by Mme Clément. Questions ou discussions sur les minutes ou le monthly report? Seeing none, all those in favor? Against? Carried. 8.3, Prescott and Russell Recreational Trail Committee. Committee member report September 27, 2023 meeting. Be it resolved that the committee member report of the Prescott and Russell Recreation Trail Committee meeting of September 27, 2023 be received and filed. Proposeur appuyeur, Mr. Barton, seconded by M. Lalonde. Questions sur le rapport? Seeing none, all those in favor? Against? Carried. Do you have a question? T'avais-tu une question? There's still time. Well, it just says in the attachment, and it says no report. Item filed, attachment none. Okay, no, I didn't. Correct. Committee of the Whole, 8.4. Again, we'll do item number 8.4.1, Administration Report ADM-2023-01, and number 8.4.2, Correspondence Received. Be it resolved that the following item, as identified under the consent item category on the regular meeting agenda of October 26, 2023, be adopted. 8.4.1, Administration Report ADM-2023-01, Transfer of the Daycare Services, and 8.4.2, Correspondence Received, Transfer of the Daycare Services. Proposeur, appuyeur, moved by M. Roy, seconded by Mr. Lalonde. Question, discussion? All those in favor? Against? Carried. Item number 10, other businesses. On s'en va à l'item 10.1, Mr. Duval. It's in regards to, no, I didn't have your note. C'est quoi la, sorry? OPP letter, Mr. Duval. I'm sure all the councils have been getting complaints too about speeding vehicles in their township and everything, but I know in Vannakill on 34 Highway and County Road 10, I'm gonna get lots of complaints about speeders, and I was just wondering if we could write a letter to the OPP. I know they're probably short staff, but if they couldn't do some radar enforcement in the town of Vannakill. Thank you, Monsieur Duval. Monsieur Miner? Si ça prend une résolution, je vais la supporter. Make a resolution. Okay, resolution. Supporté. So I have Mr. Duval proposing. A letter be sent to the OPP, and Mr. Marner seconds. Just to make you aware, Mr. Duval, that every CPAC meeting, I sit at that board, and I'm not going to say I complain, but I drill them in regards to speeding on every road, regardless whether it's Vantahill, L'Orignal, or even in the rural area. We've had Mr. Burroughs
on Casburn Road, everybody, St. Anne, everywhere. Bay Road, Highway 7, even Highway 17 at the lights at Longueuil. Speeding is I think, a normal thing these days because everybody is. So yes, I do my job in regards to. Commentaire, Monsieur Burroughs. Mr. Mayor, I'd like to ask you, is there anything that is being proposed to change provincial legislation under the Highway Traffic Act in regards to allow municipalities to have radar enforcement to be done, photo radar? I can't answer if there's something done at the provincial level, but I know at the municipal level, some municipalities have applied in regards to work on a program to have cameras installed. And there's a company from Calgary who are coming in Ontario that will be looking into installing radars and cameras in regards. And Russell is the one in Prescott Russell that has applied. They are supposed to be up and running by October. I've talked to Mayor Leroux yesterday, and he says they were not ready yet, but they are still working on that. In regards to that same circle of people, the fines that will be given will remain to the municipality. So let's say Global, which is the company that are interested in providing the service, they will take a fee, and the rest will remain to the township. So I am working on that one, and I've asked administration to come up with a report in regards to the Global. Thank you. Autre commentaire? Yeah, we'll be. Any other questions, comments? All those in favor for the OPP? Oh, Madame Collard. Can I just clarify the wording of the resolution? We're requesting some radar enforcement in Van Cleek Hill. That was the motion? To the OPP requesting some radar, but my question is, in Van Cleek Hill? Yeah, okay, well, Champlain, in general. If that's what, yeah, I'm just asking clarification. Oh, yeah, I'm good with that. Okay. It's like that everywhere, so. It is. Yeah, only else just as bad. No. Very good. Can you read it again, just to make sure? So that's council instructs administration to send a letter to the OPP requesting some radar enforcement or more radar enforcement within Champlain Township. Moved by Mr. Duval, seconded by Mr. Minor. All those in favor? Against? Carried. Item number 11, adoption of minutes. Sorry, Oh, sorry, go ahead. we have a 10.2. Oh, sorry, you're right. 10.2. In regards to our bylaw number 2023-32. Mr. Burroughs. Thank you, Mr. Mayor. And Mr. Tacey, can we confirm that that is the correct bylaw number? Okay. I'm asking council for a resolution to basically add an addendum to this bylaw to allow council members to use unused funds through the year. We're at the end of the year. Personally, there's $2,500 that I never used. I just find that there are at times during a fiscal year that there are occasions and unforeseen events that happen to certain organizations, and they need that support. I realize that we all have the grants that they have to submit in between the 1st of September to the 15th of October, I believe. But there are unforeseen events. And I just find there would be a way, if the councillor chooses or the member of council, to come to financial assistance by making a contribution to a nonprofit organization. Open for discussion. Monsieur Roy. Hier, j'étais à la réunion de la piste récréative,
puis il y a des représentants de chacune des municipalités. Puis Rockland faisait part que eux autres, c'est de la façon qui fonctionnait, mais qui modifie pour changer comme nous notre système. Donc, il élimine ça parce qu'il disait que c'était trop compliqué à gérer. Puis là, je comprends que il y a peut-être des fois où ça arrive dans l'année, mais en même temps, on a des gros montants qui sont donnés de la part des payeurs de taxes. Donc, il faut faire un petit peu attention parce que ça commence à faire beaucoup de dollars qu'on dépense, puis les taxes, on veut les réduire ou en fait pas les augmenter, mais avec tout ce qui s'en vient, je trouve que c'est des grosses dépenses. Puis surtout que Rockland adopte notre modèle à nous et termine de la façon qu'eux fonctionnaient de cette façon-là. M. Rose? Si je peux juste ajouter au commentaire de M. Roy, le point est, c'est qu'il y a 2500 pièces qui est là. Si on s'en aurait servi pour aller sur des séminaires, du training, l'argent aurait été utilisé. Dans mon cas, puis je ne sais pas pour les autres, mais moi, m'en suis pas servi. Donc, il y aurait eu une dépense encore plus que vraiment. Puis moi, je trouve juste que c'est une façon de venir en aide à des organisations non-profit. M. Roy. En réponse à votre commentaire, c'est que oui, il y a peut-être des économies à ce niveau-là, dans cette rubrique-là, mais il y a d'autres rubriques où il y a eu des dépenses plus hautes que prévues. Donc, le budget, il ne faut pas regarder juste une rubrique, mais on regarde dans son entité. Il y a des endroits où tu as un surplus, il y a des endroits où tu as un déficit, puis à la fin de l'année, tu essaies de rebalancer tout ça. Donc, oui, peut-être qu'il y aurait un 10 000 de surplus dans la rubrique au niveau du conseil, mais c'est sûr qu'il y a d'autres endroits qui ont eu des dépassements de coûts. Donc, je pense pas qu'on peut regarder juste un endroit. Je suis pas contre l'idée, là, c'est juste que j'essaie de voir le budget dans son entité plus que juste une rubrique. M. Miner. Merci, M. le maire. Le seul point que je voudrais faire sur ce sujet-là, c'est que l'idée derrière d'avoir des argents de mis là pour des congrès et conférences, c'est pour encourager les conseillers à aller chercher des nouvelles informations, apprendre des choses, et ainsi de suite. Il faudrait faire attention de ne pas encourager les conseillers. Je dis, bien, quand je n'irai pas, puis je vais donner cet argent-là à des organismes. Il y a eu dans le passé, je n'ai pas bénéficié de rien, excepté qu'il y a un montant au moment du budget, parce que je n'avais pas pris mon budget, que je l'ai fait mettre justement pour balancer un autre budget qui manquait des argents. Là, c'est pour les sortir. On a définitivement mis en place, à un moment donné, les community grants pour justement répondre à ces choses-là. Puis ça s'en vient, ça, là. Alors, on pourrait le regarder à ce moment-là. C'est vrai que si le conseiller n'est pas allé, bien, cet argent-là n'est pas dépensé. Parce que je peux vous dire que même à 2500, pour avoir vécu d'expérience cette année, ça ne couvre pas un congrès qui a bien du bon sens. Mais je ne me plains pas de ça, là. On paye une partie de ça, puis on en bénéficie. Mais je fais juste dire que c'est créé pour un item et non pas l'autre. Il faudrait juste faire attention à ça. Merci, M. Miner. Autres commentaires pour discussion? Other comments? M. Rose, faites-vous une résolution? Oui. La résolution serait de permettre aux membres de se servir de unused funds for training and to be directed to a non-profit organization to a maximum of $1,000. Est-ce que j'ai un appuyeur? M. Barton. On donne 71 000 $ environ en dons
que ce soit en cash, 40 quelques mille, et en cash in year, un autre 30 000, si ma mémoire est bonne, ou 26 000, proche de 1 anyway, si ce n'est pas 1 Je pense que c'est des gros montants. De là à se servir d'un fonds du conseil pour être capable de s'avancer, moi, on va voter contre. C'est mon point de vue. Fait qu'on passe au vote. Monsieur Roy. Monsieur Burroughs, vous savez que je vous aime beaucoup, puis ça me tente de voter sur votre bord, mais je peux pas. Je peux pas parce que, comme principe, j'ai aller contre vous, mais je peux pas aller sur votre bord comme c'est là. Mais ça va arriver, OK? Monsieur Duval first, and then I'll come back to you. Yes, Mr. Tessier, is that legal? C'est légal en bas de 1 000 $, mais il faudrait vraiment l'entourer avec une politique plus claire. Autrement dit, là, si ça passe, il faudrait avoir un peu de temps pour avoir une politique claire sur ça. Un peu comme les comtés, ils l'avaient demandé à un moment donné sur des fonds discrétionnaires ou autres. Là. Sinon, ça peut devenir pas un free-for-all, mais c'est un peu ça. Donc, l'idéal, c'est d'avoir une politique en place qui structurerait ça. Mais si la résolution va de l'avant, là. Donc, ça serait l'étape 2, là. And legally, with the income tax, like if you get $1,000 out, you'd have to pay $1,000. You have to pay the tax on that because it's going to you, isn't it? Or... Ce qu'on pense, c'est de donner ça à des organisations. Donc, ça partirait d'un... C'est que le membre du conseil décide de faire un don de son enveloppe budgétaire de convention vers une organisation. Fait que ça ne sera pas taxable. You're taking it from your account. It's not from you personally, it's from the council. Il y a d'autres municipalités qui sont comme ça, là, mais c'est pas... Comme on a dit, Rockland, justement, s'en viennent comme nous. J'ai partagé la politique avec eux. On a une bonne politique, point de vue community grant. Donc, c'est au conseil de décider là-dessus. Monsieur Burroughs? Mon seul commentaire, c'est que c'est pour faire face à des situations qui arise dans le cours d'une année, qu'on n'a pas pu faire la demande au temps des budgets communautaires. Mais suite aussi à votre commentaire, M. Roy, moi aussi, je vous respecte beaucoup. Puis, on va régler ça sur le terrain de pickleball. Monsieur Roy. Monsieur Roy. Par rapport au... Oui, tu donnes à un organisme communautaire, mais si c'est un organisme charitable, ils ont la possibilité de donner un reçu d'impôt, puis c'est difficile à contrôler que tu ne l'auras pas, ça. Puis en réalité, c'est là où ça devient une fraude. Donc, tu ouvres la porte à possiblement avoir des problèmes éventuellement, puis c'est pourquoi un peu, je pense, d'autres municipalités choisissent de changer de direction. Ouais. Monsieur Duval. Monsieur Tessier. Mais dans ce cas-là, c'est pas la municipalité qui commet la fraude. La municipalité envoie un chèque avec Township of Champlain dessus. C'est l'organisme qui commet la faute, là. Donc, et le membre, effectivement. Monsieur Duval. For Mr. Burroughs, I know a few things that weren't passed and that, and what I sort of suggested to, when we talked about it, is we put $3,000 or $2,500 extra in the grant for whenever stuff like that comes up in October or November, then it would be passed. When come budget time, we put an extra $2,500 or $3,000, whatever. OK, on vote. All those in favor? Those against? Defeated. Item number 11, adoption of minutes. We'll do consented, item number 11.1, 11.2, and 11.3. Be it resolved that Council approve the minutes of the following meetings. Public meeting, September 28, 2023. Regular meeting, September 28, 2023. And Committee of the Whole of meeting of October 12, 2023, as presented.
proposeur. J'étais dans l'une, là. Mine went somewhere else. Sorry. Monsieur Minor, Madame Bigelow. Commentaires, questions? Go ahead. Questions? All those in favor? Against? Carried. Adoption of bylaws. 12.1, bylaw number 2023-62. Appointing MNP as auditors for the fiscal years of 2023 to 2026. Be it resolved that 3 readings and final passage be granted to bylaw number 2023-62, being a bylaw to appoint the accounting firm of MNP LLP as auditors for the fiscal years of 2023 and 2026. Mover and seconder. Madame Clément, appuyé de Monsieur Lalonde. Read the first time, all those in favor? Read the second time, all those in favor? Read the third time, all those in favor? Carried. Bylaw number 2023-63. Be it resolved that 3 readings and final passage be granted in bylaw number 2023-63, being a bylaw to adopt an accessibility policy for the Township of Champlain. Proposeur, appuyeur, Monsieur Roy, appuyé de Madame Bigelow. Read the first time, all those in favor? Read the second time, all those in favor. Read the third time, all those in favor. Carried. Bylaw number 2023-64. Bylaw to adopt a 5-year accessibility plan from 2023 to 2027. Be it resolved that the 3 readings and final passage be granted. Bylaw number 2023-64, being a bylaw to adopt a 5-year accessibility plan for Champlain Township from 2023 to 2027. Proposeur appuyeur, Monsieur Roy, seconded by Monsieur Minor. Read the first time, all those in favor. Read the second time, all those in favor. Read the third time, all those in favor. Carried. 12.4, bylaw number 2023-65, authorizing the execution of a cost apportioning agreement with South Nation Conservation Authority. Be it resolved that 3 readings and final passage be granted. Bylaw number 2023-65, being a bylaw to authorize the entering into a cost apportioning agreement with South Nation Conservation Authority and the watershed programs and services. Mover and seconder. Madame Bigelow, seconded by Mr. Duval. Read the first time, all those in favor. Read the second time, all those in favor. Read the third time, all those in favor. Carried. Bylaw number 2023-66, authorizing entering into a lease agreement with the Van Cleek and District Historical Society, also known as the Museum. Be it resolved that 3 reading and final passage be granted. Bylaw number 2023-66, being a bylaw authorizing the entering into a 5-year lease agreement with the Van Cleek and District Historical Society, also known as Museum. Proposé par Monsieur Duval, seconded by Mr. Minor. Read the first time, all those in favor. Read the second time, all those in favor. Read the third time, all those in favor. Carried. Item number 14, correspondence for support resolution 14.1, National Chronic Pain Society under the OIP coverage for chronic pain treatment. We have 2 attachments. Monsieur Duval, proposed. Whereas the use of opioid drugs as a research a crisis in Ontario, and whereas the Ontario Health Insurance Plan, known as OIP, is proposing to reduce coverage for several vital healthcare services, including a drastic reduction in the number of frequency of nerve block injections a patient can receive. Whereas this change will force many patients looking for pain relief to turn to overcrowded emergency rooms, opioid prescriptions from doctors, or opioid street drugs. Now, therefore, be it resolved that Council supports the National Chronic Pain Society in its request that the Government of Ontario maintain OIP coverage for chronic pain treatments and continue to provide such a needed care for the people of Ontario. Moved by M. Duval, seconded by Mme. Clément. Read. Oh, no. All those in favor? Don't m'habituer. Against? Carried. Correspondence, we have none. Question period. Ça va à l'item numéro 17, announcements. Mr. Barton? Point of personal privilege, Mr. Mayor. I could have mentioned it earlier, but I missed the opportunity. I apologize. Just to mention that
one of our local volunteer firefighters, Tyler McMahon, who's represented Vankleek for just over 10 years, is unfortunately fighting for his life currently in hospital in Ottawa. And we just wanted to mention him, and the fire chief brought it to our attention earlier. We had a nice discussion about it, but to ensure that everybody's aware. And I would go further to say that there are public GoFundMe campaigns available to support his young family. I believe his wife was an employee of the municipality at one point. His father was an employee of the municipality, and as I mentioned previously to some, Tyler was the type of firefighter that has done a lot of the most difficult things over the last 10 years. Some of the really hard work that needs to be done. Tyler was the one they often called on, so to keep him in your thoughts and prayers, and if you have the means to consider supporting him and his family. Thank you. Thank you, Mr. Barton. And we wish Tyler prompt recovery because wish him good luck. Announcements. Any others? I'll do mine. Remembrance Day. There will be a ceremony on November 5th in L'Orignal at 11 o'clock and in Vankleek at 2 o'clock. That will be November 5th. Everybody's invited. S'en va l'item numéro. The in-camera was held at 5:15, so we will go through those. Next meeting, Committee of the Whole, November 9th, if required. And we also have a regular council meeting on November 23rd, 2023. Confirming bylaw, item number 20-1. Be it resolved that three reading and final passage be given, bylaw number 2023-67, being a bylaw to confirm the proceedings of council at its meeting of October 26, 2023. Mover and seconder. Monsieur Lalonde, appuyé de Monsieur Minor. Sorry. Read the first time. All those in favor? Read the second time. All those in favor? Read the third time. All those in favor? Carried. Ajournement. Proposed par Mr. Barton, seconded by Mr. Duval. All those in favor? Against? Carried. Merci beaucoup. Chef de département, thank you very much. Have a good night. I'll see you next meeting, next month.